Wir kommen jetzt zu unserem Referenten aus Großbritannien, Professor Timothy Garton Ash. Er ist da, sitzt hier neben mir. Ich war ganz glücklich, Sie haben es ja gesehen, am Anfang habe ich ihn etwas vermisst natürlich noch. Er ist Historiker, er ist Autor, er lehrt an den Universitäten von Oxford und Stanford. Er schreibt Kolumnen im Guardian zum Beispiel oder in der Financial Times, im Wall Street Journal. Er hat 10 politische Bestseller geschrieben und wurde dafür auch mit mehreren Preisen ausgezeichnet, so zum Beispiel mit dem Bundesverdienstkreuz. Sein Kernthema ist Europa nach 1945 und mit ihm schauen wir jetzt noch in die Zukunft von Europa. Herzlich willkommen, welcome, Professor Timothy Garton Ash. Good to have you here. Hi. Good evening, everybody. It's a great pleasure to be here with you. I came today from Oxford to Lucerne, from England to Switzerland, that is to say, from Europe to Europe. People say Britain has left Europe. Complete nonsense. Britain has left the EU, but Britain can no more leave Europe than Piccadilly Circus can leave London. And Switzerland has never been in the EU, but it's always been right at the heart of Europe. It's no accident that when that great Englishman, but also great European, Winston Churchill, gave the speech from which the motto of this meeting derives, "Let Europe arise," he came to Switzerland, to Zurich, to deliver that message. But when Churchill said, "Let Europe arise" in 1946, Europe was on its knees, if not face down in the mud. Physically, economically, politically, socially, and morally in ruins. When we say "let Europe arise" today, we're talking about a very different Europe. Actually, if you look back, I've just finished a history of contemporary Europe, you can see that over the 60 years following Churchill's Zurich speech in 1946, you have a forward and upward movement of European history, with many reversals, with many crises, stops and starts, but nonetheless advancing closer than ever before to the ideal of a Europe whole and free. Adapting Churchill's famous remark about democracy, it's the worst possible system, apart from all the other systems that have been tried from time to time, one might say this is the best possible Europe, apart from all the other Europes that have been tried from time to time. The trouble is that since roughly 2008, I think the turning point starts slightly sooner, the referendums in Holland and France on the Constitutional Treaty, Putin's speech to the Munich Security Conference in 2007, but essentially from 2008, the global financial crisis and the seizure by Putin of parts of Georgia, our Europe has faced crisis after crisis. The financial crisis segues into the Eurozone crisis. Then you have the beginning of the war in Ukraine, which, as President Wolf rightly said, begins in 2014 with the seizure of Crimea. You have the Eurozone crisis, you have the refugee crisis, you have Brexit, you have Trump, you have the COVID crisis, you have the erosion of democracy in Poland and Hungary, all the way down to the largest war in Europe since 1945. So that our Europe is standing strong, but like a boxer. Imagine Vitaly Klitschko, who's faced blow after blow after blow. And if we look at Europe today, although it's the best Europe we've ever had, we face a whole array of crises. Not so much internally. In 1945, after 1945, our biggest problems were internal to our continent. Now we have major internal problems, an economic crisis following the COVID pandemic and the war in Ukraine. Nationalist populism has we've certainly not seen the end of that. Brexit,
the fact that one full member state of the European Union, Hungary, is no longer a democracy, and democracy is seriously threatened in Poland. But I would argue that the major crises we face, the major challenges, are actually at and beyond the periphery of Europe, more so than inside. Starting, of course, with the war in Ukraine. As I said, the largest war in Europe since 1945, now in its 9th month. A Russia increasingly authoritarian and with a dictator capable of going to even more extreme lengths to keep himself in power. A neo-totalitarian China, which is not only increasingly repressive, not only pursuing genocidal policies in Xinjiang, but also eyeing Taiwan as Vladimir Putin one-side Crimea. Disturbingly, democracies, non-Western democracies, such as India, Brazil, and South Africa, which we had hoped would be on our side in a wider international community of democracies, but when you look at the Ukraine crisis, actually, they're not aligning with the West. They're aligning with Russia or remaining studiedly neutral. A United States where the very future of democracy, who would have thought it a few years ago, is in question, and where there's a big question mark still about the 2024 presidential election and what that will mean for Europe. Global demography. As I mentioned, I've just finished a book about the history of contemporary Europe. When I started traveling in Europe 50 years ago, the population of this planet was just 4 billion people. Now it's just past 8 billion. The projections are that another 1.2 billion people will be born in Africa over the next 30 years. Think what that implies for the challenge of global development, also for migration towards Europe. And last but not least, of course, the climate emergency, the emergency that the millennials always remind us of. One data point. Again, if you take the 50 years from the early 1970s to now, our planet has warmed 0.5 degrees. That is more than our planet warmed in the entire 11,000 years from the end of the last ice age until 1900. That's the scale of the challenge. And by the way, that's the scale of the failure of my generation, who could have addressed the challenge of global warming sooner. Now, faced with these awesome challenges, it's quite easy to become depressed and daunted. But actually, the way to think about them is through the Greek concept of kairos. The kairos is the moment of crisis, which is also a moment of opportunity. And in each of these crises, there is an opportunity. The crisis of war gives us an opportunity if we help Ukraine to win this war. And ladies and gentlemen, helping Ukraine to win this war is the only certain path to a durable peace. There is no other. We have the chance, for the first time in European history, of a genuinely post-imperial Europe. A Europe that has empires neither overseas, which Europe had from the early Middle Ages until the mid-1970s, when Mozambique and Angola became independent, but also no empires still on our continent, because we've still got a Russian empire. And that's what the war in Ukraine is fundamentally about, an attempt to recreate the Russian empire. Think of that, the chance of a post-imperial Europe, if we can succeed in the great project, not only of helping Ukraine to win the war, but then of enlarging the Europe of peace, freedom, and prosperity to southeastern and to eastern Europe, including Ukraine, Georgia, and Moldova. The crisis of security gives us an opportunity too, an opportunity to make a reality of the eastern enlargement of NATO. That's to say, actually to have a NATO where we can defend ourselves effectively on the eastern frontier. But also, and let me mention the word Zeitenwende, which is of course now becoming an English word, along with Angst und Schadenfreude and Vorsprung durch Technik, but also
a Europe that can do much more to defend itself. Not without the US, that's impossible, but as a much more equal partner of the US. We have a crisis of the West, but an opportunity through doing things like being more serious about our own defense to become a more equal partner of the West. A crisis of democracy, as President Wolf mentioned, hyperpolarization, people not even having the same facts, 41% of the French voting for Marine Le Pen in the last presidential election. As you will hear tomorrow, 53% of young Europeans think authoritarian states are better equipped than democracies to tackle the climate emergency. But that crisis is also an opportunity to find ways of renewing our democracies, learning from these problems. A crisis of liberalism, which was much too closely associated with the globalized, financialized capitalism which led us into the 2008 financial crisis and gave us levels of inequality not seen for 100 years, so that populists could say we're for democracy against liberalism. But this crisis of liberalism also gives us the opportunity, through the exercise of self-criticism, which was one of the great liberal virtues, to make a great renewal of liberalism. You'll be hearing tomorrow from Yascha Mounk, one of the great thinkers on this subject. A crisis of global demography and inequality, which is also an opportunity to think of new models of economic development, like the one pioneered by my Oxford colleague Paul Collier. A crisis of the planet, which is also an opportunity to think of new models of sustainable development, to speed up the transition to renewable energy. And by the way, to alter our own behavior along the way. One of the things I've learned from my students is that getting serious about the climate emergency starts at home. They keep telling me when I come back from somewhere in continental Europe, why didn't you take the train? Sorry, Rhea, sorry, Olivier. I flew today from London. But tomorrow I'm taking the train to Göttingen. And by the way, I guess you flew too from Oxford. Now, faced with all these, faced with this narrative of crisis that reveals opportunity, I don't want to sound like the famous Dr. Pangloss. I think there's a real danger in some of the rhetoric of the European Union of having what I think in German is called Zweckoptimismus, of, in effect, wishful thinking. Actually, one of the reasons we descended into such a deep crisis in and after 2008 was the ill-founded optimism of the early 2000s. Remember that? When we thought everything was going so well, we were going to have a European constitution, the euro was going fantastically well, the EU and NATO were enlarging seamlessly without end, democracy and capitalism seemed to be spreading around the world, and the mistake we made was to believe that the way history had gone in the last 15 years was the way it was going to continue going. We took history with a small h, a matter always of chance, of fortuna, of conjunctures, of choice, of individual action, and turned it into history with a capital H, a Hegelian process of the inevitable forward march of freedom. That was a big mistake. So actually, now, if we're serious about where we are, we have to acknowledge that we're in a very tight spot. And in fact, previous European history and the geopolitical situation gives us little grounds for excessive optimism. But then European history and the geopolitical situation didn't give many grounds for excessive optimism in Zurich in 1946, when Winston Churchill gave that speech. What we need is the combination that has been wonderfully described as pessimism of the intellect, optimism of the will. Pessimism of the intellect can be constructive,
Actually, one reason we got to the great upward turn through the late 1980s, through 1989 and beyond, was because of the intellectual pessimism of the 1970s, when people recognized how deep was the crisis of the West, of democratic capitalism after Vietnam, after Watergate, and so on, and set about radical reforms to address that crisis. And as I said, one of the reasons for the crisis we're in was the ill-founded optimism of the 2000s. So pessimism of the intellect, optimism of the will, and wasn't it wonderful to hear from our millennials, from our post-89ers, precisely that combination with so much optimism of the will. I'm not quite sure about the digital twins. I'll take a rain check on that, but I very much believe in you, the millennials. Let me finish my remarks before we go into a brief conversation with Christina with a quotation from someone who is, in my view, still one of the greatest Europeans of our time. And that is Václav Havel, the Czech dissident playwright turned president. Havel said in the 1980s, when things still didn't look good in his country, Czechoslovakia, in his own version of pessimism of the intellect, optimism of the will, and I quote, "Hope is not prognostication. It's an orientation of the spirit, an orientation of the heart. Hope is an ability to work for something because it's good, not just because it stands a chance to succeed. It's not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out." Ladies and gentlemen, defending, improving, and extending a free Europe makes sense. It's a cause worthy of hope. Thank you very much. Thank you. Thank you. Herzlichen Dank für diese beeindruckenden Worte. Wir haben uns ja darauf geeinigt, Timothy, Sie haben lange in Berlin studiert, Sie sprechen hervorragendes Hochdeutsch. Aber gern. Wir haben gesagt, wir machen das Q&A auf Hochdeutsch und eigentlich muss ich Ihnen sagen, ich habe jetzt alles so schwere Fragen vorbereitet und Sie enden mit Hoffnung. Ja. Das ist schön. Ich möchte aber trotzdem auf ein Zitat zu sprechen kommen, das Sie kürzlich im Guardian gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, dieser Krieg wird Europa so verändern, dass wir es nicht mehr wiedererkennen werden. Was haben Sie damit gemeint? Es hat unseren Kontinent schon verändert, dass wir es nicht wiedererkennen. Wer hätte gedacht, im letzten Jahr, wenn Sie hier wahrscheinlich zusammen waren, dass wir einen so großen und schrecklichen Krieg haben werden in Europa. Aber wie gesagt, es ist die große Krise, aber wenn wir die Ukraine zum Sieg helfen, und darum geht es ja, nur dann wird es wirklich einen dauerhaften Frieden geben, dann haben wir diese Chance, von der ich gesprochen habe, dieses Europa ganz und frei, von dem George H.W. Bush gesprochen hat. Kein großer Dichter, George H.W. Bush, aber gerade diese Formel ist wirklich sehr schön, wirklich ein großes Stück weiter heranzubringen, nämlich nach Südosteuropa und nach Osteuropa, auch Ukraine, Georgien, Moldawien. Denn wir müssen ja doch sehen, dass diese ganze Dynamik der Erweiterung Europas, der Erweiterung der Europäischen Union praktisch seit 15 Jahren stillgehalten hat. Der arme Nordmazedonien wartet schon 20 Jahre mit seiner Kandidatur. Also ich sehe darin wirklich eine große Chance und wie gesagt, damit auch die Chance für ein mächtigeres, auch wirtschaftlich prosperierendes Europa und ein postimperiales Europa. Was wären das für Eckpfeiler, was die Oststrategie dann bedeuten würde? Wie würde das aussehen in einer idealen Welt, wenn die Ukraine wirklich gewinnt und Sie sagen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen? Also ich würde sagen, da sind wirklich leider zu große Erwartungen in der Ukraine selber von einem wirklich schnellen Beitritt. Das darf nicht sein, das würde die Europäische Union selber zerstören. Natürlich müssen die Kriterien erfüllt werden,
aber nicht so, dass sie wie die Staaten im westlichen Balkan 20 Jahre im Warteraum sitzen, bis sie alle Kriterien erfüllen, bis auf den letzten Punkt. Und dann vielleicht, aber nur vielleicht, kommen sie rein. Wir müssen Zwischenstadien finden, auch für den westlichen Balkan, für die Ukraine, für Moldawien, beispielsweise eine Teilmitgliedschaft in der Binnenmarkt. Das ist durchaus möglich. Oder innerhalb 5 Jahren, sagen mir die Experten in Brüssel, sogar eine Vollmitgliedschaft. Und noch dazu, Bundeskanzler Olaf Scholz hat völlig recht in seiner Prager Rede. Natürlich können wir, ich sage immer noch wir, ich denke als europäische Bürger, wir können nicht eine so große Erweiterung unternehmen ohne Vertiefung. Und das heißt Qualified Majority Voting. Das heißt mit Mehrheit abstimmen. Das kann ja nicht sein, dass Viktor Orban, der gerade Präsident Wolf zu Recht erwähnt hat, bei jeder Gelegenheit ein Veto einlegen kann. Durch dieses Prinzip der Einstimmigkeit, das sich überholt hat. Das eben das polnische Liberum Veto, was jetzt weitgehend immer noch da ist im Europäischen Rat. Und Viktor Orban, der ja ein sehr kluger Politiker ist, nutzt das auch sehr clever aus. Wer wird denn das Leadership übernehmen in Europa? Weil Europa wird als sehr schwach empfunden von diesen autokratisch geführten Staaten, zerfleddert, Druck von innen, Druck von außen. Wer wird denn Europa in die Zukunft führen? Wir versuchen mit der Europäischen Union zum ersten Mal in der europäischen Geschichte etwas zu machen, nämlich ein nicht hegemoniales Imperium. Das hat es nie gegeben. Das ist natürlich der Versuch. Also die Antwort kann nicht heißen, so gerne er selber vielleicht auch hätte, Emmanuel Macron oder Olaf Scholz oder wer auch immer. Es ist kein einziger Name und kein einziges Land. Aber ich will schon sagen, als jemand, der Deutschland seit 45 Jahren studiert und auch bewundert, wir brauchen ein Stück mehr deutsche Führung. Denn gerade wenn es um Ost- und Mitteleuropa geht, wird es ohne Deutschland nicht gehen. Aber natürlich in keinem Alleingang, sondern in einem Zusammenspiel. Und welche Rolle wird Großbritannien da spielen? Weil ich meine, jetzt, als es um die Sanktionen geht, um den Einsatz, Support in der Ukraine, zeigt sich Großbritannien sehr stark. Wie kann sich Großbritannien da einbringen? Weil ich weiß nicht, man hat ja jetzt lesen können, man hat so ein bisschen laut darüber nachgedacht, vielleicht sollte Großbritannien versuchen, den Schweizer Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga das Großbritannien wirklich empfehlen würde. Aber wie sehen Sie das? Brexit ist die politische Tragödie meines Lebens. Das ist völlig klar. Und es stellt sich jetzt heraus, nach etwa 6 Jahren, dass alles, was wir damals gesagt haben, alle Warnungen, die wir gegeben haben, absolut berechtigt waren. Gucken Sie die britische Wirtschaft an. Ja? Das ist völlig klar. Aber wir müssen jetzt einen Weg finden, wieder zu Europa, ich würde sagen Schritt für Schritt. Es ist völlig unrealistisch zu sagen, morgen rejoin. Das ist nicht drin. Das ist ein Prozess, das dauert viele Jahre. Aber es gibt in der Tat eine Sache, es gibt sehr wenig, worauf man stolz sein kann in der britischen Politik der letzten 6 Jahre. Aber die schnelle, rechtzeitige Unterstützung der Ukraine, weit vor diesem Jahr, das fängt vor vielen Jahren an, mit der Ausbildung der ukrainischen Truppen in Großbritannien. Und dann, wer schnell hilft, hilft zweimal. Und Großbritannien war wirklich schnell. Und das ist parteiübergreifender Konsens im ganzen Land, alle Parteien. Und dass Rishi Sunak mitten in eine große Wirtschaftskrise und Finanzkrise es für selbstverständlich hält, dass er die Reise nach Kiew unternimmt. Darauf kann man schon stolz sein. Und da sehen Sie, dass Großbritannien immer noch seine Rolle spielen wird, wenn es um die Sicherheit Europa geht und wenn es auch um die Freiheiten Europa geht. Sie haben ein 11. Buch in der Pipeline, das erscheint im Frühling.
2023. Wie heißt der Titel? Homelands, A Personal History of Europe. Was erwartet uns da? Worauf legen Sie den Fokus? Ein schönes Buch. Selbstverständlich. Wir zweifeln keinen Moment natürlich. Danke Sie für die Einladung zum Self-Publicity. Kleine bisschen Marketing. Ist interessant. Auf Englisch heißt es Homelands, A Personal History of Europe. Die deutsche Ausgabe die deutsche Übersetzung ist schon vorbereitet, habe es eigentlich in meinem Koffer. Aber Heimaten kann man doch nicht im Deutschen. Oder kann man das in der Schweiz? Heimaten, das geht nicht. Also heißt auf Deutsch, erscheint im nächsten Frühling, Europa eine persönliche Geschichte. Und das ist ein Versuch, die Geschichte der letzten 50 Jahre zu verstehen und zu vermitteln, auch an eine junge Generation, illustriert durch Dinge, die ich selber gesehen habe. Gespräche mit Václav Havel, mit Helmut Kohl, Mauerfall, Samtner Revolution, Orangene Revolution in der Ukraine und so weiter und so fort. Also es ist eine etwas einmalige Mischung, Geschichte illustriert durch Memoir. Und ich hoffe, Sie werden Vergnügen daran finden. Ich bin ganz sicher. Jetzt noch ein Hinweis auf morgen. Sie haben nämlich schon zweimal Reya und Olivier angesprochen. Sie werden nämlich morgen die Konferenz eröffnen mit 2 Mitgliedern Ihres Teams. Und zwar werden Sie, wir sagen in der Schweiz, eine Art Auslegeordnung machen. Let Europe Arise, die Millennials sprechen. Sie haben eine große Studie gemacht. Was erwartet uns da konkret? Ganz kurz, wir haben 2 Jahre lang in Oxford mit jungen Europäerinnen und Europäern aus dem ganzen Kontinent untersucht, was wollen junge Europäer von Europa und dann ganz genau von der EU. Und dann erfahren Sie ein bisschen mehr morgen früh. Das ist diese Generation, von dem sowohl ich als auch Präsident Wolf gesprochen haben. Sie sagen Millennials, wir sagen die nach 89er, oder es gibt auch einen sehr schönen Begriff aus Südafrika nach dem Ende des Apartheid. Dann hat man gesagt, the born frees, die Freigeborenen, die born frees. Und diese Generation sind die born frees. Im Moment sind die 89er dran. Das heißt, diejenigen, die mehr oder weniger jung waren um 1989 herum. Beispielsweise ein gutes Beispiel wäre Kaja Kallas, die Premierministerin von Estland. Aber bald werden diese Born Frees, die nach 89er daran, und ich glaube, die Zukunft Europas hängt von denen ab. Also da können Sie gespannt sein. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank, Timothy. Wir freuen uns auf morgen. Einen schönen Abend noch wünschen wir Ihnen. Dankeschön. Danke.